Yes, good evening, students. Audible? Okay. So today, நம்ம பார்க்க போறது வந்து biological classification part 2 NCERT as it is. Okay, so இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான chapter. The continuation of yesterday chapter. The continuation of yesterday chapter. Audible? Just 1 minute, I will just switch off. It's echoing. Okay, fine. So we'll just start with, yeah, good evening, Hari. Good evening, Hari. Yeah, thank you, Hari, for that feedback. So now we'll start with the class. So we have the next kingdom. So நேத்து வந்து பார்த்தோம்னா So next வந்து பாத்தீங்கன்னா we are seeing with the kingdom fungi. So when I say kingdom fungi, we are going to see a group of organisms. So what are fungi? டக்குன்னு சொல்லணும்னா I will just say the word. They are achlorophyllous. அதுக்கிட்ட chlorophyll கிடையாது. They are heterotrophic. Yes, they are heterotrophic. உடனே டக்குன்னு ஞாபகம் வர்றது வந்து spore forming, non-vascular, but they are a group of eukaryotic organism. Okay, அதோட fungal wall வந்து பாத்தீங்கன்னா it has got that characteristic chitin அப்படின்னு இருக்கும், and glycogen is the food reserve. இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so that is very important. Then fungi வந்து பாத்தீங்கன்னா it has got very very simple ஒரு unicellular yeastல இருந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மஷ்ரூம் அந்த பிராக்கெட் ஃபங்கை அப்படிலாம் கூட இருக்கு. இதோட டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து we call it as absorptive type of nutrition. Just 1 minute. So it has got that absorptive type of nutrition. Okay, so it has got the absorptive type of nutrition. Just 1 minute. Just 1 minute. It's not. So it has got that absorptive type of nutrition. Okay. Yeah, so it has got that absorptive type of, yes, good evening Aditi, thank you for that feedback. Absorptive type of nutrition இதுக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த என்சைம்ஸ் இருக்கு, அதுகிட்ட அது வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல் எல்லாம் சின்ன சின்ன மாலிக்யூலா பிரேக் பண்ணி அப்படியே அந்த அதை வந்து உறிஞ்சுதல்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரிஷன் இதுகிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கை அப்படின்னோடனே ஒரு டீகம்போசர்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படிங்கிறதா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். ஓகேவா? So பாத்தீங்கன்னா the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen the fungi on a moist bread and rotten fruits. So இது வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இன்க்ளூடிங் என்னோட பேஷண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இன்க்ளூடிங் எனக்கு எங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எனிபடி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது என்னன்னா பிரெட்னு ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதை கரெக்டாக பார்த்துட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவேன். என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஸ்கம், சம்டைம்ஸ் கிரீன் அண்ட் பிளாக் ஸ்கம் மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா பழங்கள் அதை அழுகி போய் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபங்கல் க்ரோத். முக்கால்வாசி நீங்கள் தக்காளியில் பார்க்கலாம், வெள்ளையா அப்படியே அந்த இடம் அப்படியே ஒரு மாதிரி பிடிச்சி ஒரு 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 சதன்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்கல் தான். ஏன் இதை இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா சில பேருக்கு இது ஒரு ஃபுட் அலர்ஜி மாதிரி ஆகி இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லலாம்.
ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் லேண்ட் அப் வித் அனஃபிலாக்சிஸ் ஷாக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். பர்டிகுலர்லி வென் தே ஈட் மஷ்ரூம், அது ஸ்பாயில்டாக இருக்கக்கூடாது ஃபுட்டு, அதுதான் மெயின். மற்றபடி பிரெட்டே சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல, பட் அதை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணி சாப்பிடணும். அதே மாதிரி we have white spots seen on the mustard leaves. They are all due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, they are all used to make bread and beer. So we are aware of this concept. What we are aware of the concept? We are aware of the concept of Saccharomyces cerevisiae. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். The Saccharomyces cerevisiae அந்த ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட், பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? These are used to make bread, beer. அதனால தான் இந்த பேர் அதுக்கு. But other fungi causes disease in plants and animals, like wheat rusting causing Puccinia. That's an important example. They'll ask in the exam. நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறது examination point of view ரொம்ப முக்கியம். Puccinia they will ask. What does it cause? It causes wheat rust in the which is caused by the Puccinia. இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, இந்த bread and beer, even நம்ம கூட சொன்னா like this yeast is available nowadays commercially. Like you see the hotel idlis and all, no, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் when compared with homemade idlis. So like what is been, they'll add this yeast and all, அதுதான் உங்களுக்கு அந்த softness வரும். And some are the sources of antibiotics. Yeah, we are aware of it. Penicillin, அப்படியே உலகத்தையே திருப்பி போட்ட ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின். அதுவே வந்து எங்க இருந்து வந்தது? Penicillin is the antibiotic. Alexander Fleming was the person who discovered it. அது வந்து Penicillium notarum, அதுல இருந்தா அவர் கண்டுபிடிப்பார். So fungi are cosmopolitan. They occur in air, water, soil and on animals, plants, எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம். So they prefer to grow in very warm and humid places. அதுதான் நீங்க வந்து எப்பயுமே நீங்க ஒரு விஷயம் பார்த்திருப்பீங்க, வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸில் போட்டு நீட்டாக ஷீல் கீப் இட் இன்சைட். ஏன் வைக்கிறாங்க? பிகாஸ் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் அதுக்கு அது கொடுக்குறோமோ இட் வில் நாட் சர்வை போத் பாக்டீரியா ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? So with this idea, when we look into the structure of the yeast, ஒரே கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கணும். எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஈஸ்ட், the ஈஸ்டோட பாடி எப்படி இருக்கும்னா it will be like very elongated. They will be having slender thread-like structures, like thread-like structures or tubular filaments. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. And those structures you call it as hyphae. இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. And then body having the hyphae we call that as mycelium. அச்சா, ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் hyphae வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த hyphaeன்னு சொல்றது வந்து ஒரு filamentous இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. That will show typically an apical growth தான். Okay, so that we need to know. So we have what is called the long thread-like structure that is called hyphae. The body of that which has that hyphae is called the mycelium. And அந்த myceliumல வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, sometimes they will be like continuous tubes. They are very continuous tubes that will be filled with multinucleated cytoplasm. What we call it as cenocytic hyphae. Okay, that is called the cenocytic hyphae. So சிலதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா like we'll have those septae or cross wall in their hyphae. ஓகே, சிலது வந்து ஏ செப்டே. செப்டேனா ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி அதோட பாடி வால் இருக்கும். சில இடங்கள்ல அந்த பார்ட்டிஷன் இருக்காது. பார்ட்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னம்னா அதை செப்டேட்னு சொல்லுவோம், இல்ல கிராஸ் வால் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதே வந்து இப்ப செப்டே இல்லைன்னா அது ஏ செப்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த செல் வால் ஆஃப் த ஃபங்கை என்ன? தே ஆர் ஆல் கம்போஸ்ட் ஆஃப் chitin and polysaccharides. Okay, so mostly fungi வந்து பாத்தீங்கன்னா they are heterotrophic. They absorb that. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, they have got that absorptive nutrition. So they absorb the soluble organic matter from dead substrate. இது எப்படி முடியும்னா they have that enzymes. fungi வந்து first enzymes ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த என்சைம் ஸ்லோவா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு அப்படியே எடுக்க பார்க்கும். So that which
does this, we call it as saprophytes. Okay, mostly if it is going to stay on a dead, those that depend on living plants and animals, we call that as the saprophytes. இதே வந்து what we call it as symbiont. Symbiont, there is having a mutual association. If there is a symbiotic association, okay, with the algae and the fungi, we call as lichen. இதே fungi and with the roots of higher plants, we call mycorrhizae. It's a definite question for the exam. So fungi oda body எப்படி இருக்கும்? நிறைய filament இருக்கும், hyphae சொல்லுவோம். அதோட body தான் mycelium. உள்ள நிறைய continuous tube இருக்கும், multinucleated cytoplasm. We call it as cenocytic hyphae. சில நேரத்துல septa இருக்கும், சில இடத்துல septa இருக்காது. And cell wall is made up of chitin polysaccharide. இதுவும் examination point of view முக்கியமான கேள்வி. அடுத்து they can be saprophyte, அப்படின்னா dead substrate. Parasite na live organisms, either plant or animal, எது வேணாலும் இருக்கலாம். Or they can be symbiont. Symbiont na an association with some. If it is with algae, lichen. If it is as lichens we see. Or it can be with roots of higher plants, mycorrhizae. இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். Okay, but mostly fungi வந்து aerobic தான், ரொம்ப rare anaerobic. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Yes, good evening Maithili. Good evening. Come. We started with fungi, ma'am. Okay. So, if a reproduction in fungi can be of three types. One will be sexual, another one will be asexual, another one can be vegetative. Okay. When I say sexual reproduction அப்படினம்னா it is of two types. One can be homothallic or it can be heterothallic. Okay. Heterothallic. When I use the word heterothallic, sexual reproduction la vandu there will be fusion between two genetically different types. When I say homothallic, there will be fusion between the similar genetic type. Idan concept. அப்ப asexual reproduction எப்படி இருக்கும்? It is probably, it takes place by formation of spores ன்னு சொல்லுவோம். Or vegetative means will be probably by means of what we call it as what you call fragmentation, budding, fission, etc. So fragmentation is supposed to be the most common method of vegetative reproduction. So reproduction in fungi can take place by vegetative means. Yes, fragmentation, fission, budding. Adula ரொம்ப common type edu ma'am? It is the fragmentation. Okay, so that is a more common. So that is where new mycelia they'll be produced under favorable condition and the madri. When I say about asexual reproduction, it is by spores. The spores can be either motile or there can be non-motile. அப்படினா நகரக்கூடிய தன்மை உடையது, நகராமையும் இருக்கலாம். So asexual spores of fungi, okay, during favorable condition they will undergo meiosis and they form what we call them. Okay, so on the spores vandu they are called the conidia or sporangiospores or zoospores. So in the madri spores, so zoospores nu eduthingne vechunga, they are motile spores. Zoospores vandu they are motile spores. Mostly this type of zoospores we find in one particular class, what we call it as the Phycomycetes. Idhula romba common vandu through zoospores. Then we have the sporangiospores. Sporangiospores vandu mostly they are also, they are non-flagellate. அப்படினா அர்த்தம், they cannot move through the they will be carried by the, they are non-flagellate, they will be carried by air currents. Very commonly that is dispersed by air currents. So they are commonly seen in rhizopus. அங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். What about the conidiae? Conidiaவும் non-motile தான். Okay, conidia is also non-motile. இங்க வந்து they are very common. You will see in which type. Please இதெல்லாம் இல்ல, you can write it down children if you have a notebook or something. So they are very commonly, you can see that conidia in Deuteromycetes. Okay, and we can also see in case of Ascomycetes. Okay, so these are common. Then the various spores are produced in, that is the sexual reproduction is by oospore, ascospore
and then we have the Basidiospore. So the various spores are produced in distinct structures that is called the fruiting bodies. Okay, so what are those Basidiospores? They are also similar like non-motile meiospore. They are haploid, they are club shaped actually, very common in Basidiocytes. What about the Ascospore? This is non-motile da, very common in Ascomycetes, that's the name. And we have the oospore. So oospore adhe mari da. Okay, so these are some of the types of asexual reproduction methods. Eppadi fungi vandu they can what you call reproduce. But the sexual cycle will have three basic steps. Fusion of protoplasm between a motile, two motile or two non-motile gamete. What we call it as plasmogamy. Gamy, okay, they get fused with the plasma, the protoplasm. Next step will be fusion of the two nuclei, what we call the karyogamy. Then the meiosis in the zygote will bring about the haploid spore. So these three are the very important steps that is happening in the fungi. Achha? Okay. So now see, when a fungus reproduces sexually, you have two haploid hyphae. I already said the body, okay, they have that filamentous what is called hyphae. So of compatible mating that comes together, they fuse. So once when they fuse, what will happen? There are two haploid cells. So there will be diploid cells. But in case of certain fungi like Ascomycetes or Basidiomyces, you have one intermediate stage, what we call it as dikaryon. This is definitely a question. In the dikaryon, here we have two nuclei per cell. Or a cell, it should be only what you call, it should be haploid. The haploid directly it should become a diploid after the fusion. But in between we have the dikaryon stage. What is dikaryon? That means di means two nuclei per cell they have. So such a condition is dikaryon, and that phase is called the dikaryophase of the fungus. Then later what happened? The parent nuclei vandu slow fuse aayi, then it will become diploid. So the fungal will form what is called the fruiting body, then that will undergo meiotic division, and there will be formation of the haploid spores. Ippadi sexual reproduction nadakkum. Puriyudungla? So first rendu haploid hyphae onna varum, diploid cell form pannum, adukku munnadi dikaryon, di na rendu nuclei per cell irukum, but அந்த stage ஐ தாண்டி fuse ஆகி நம்மளுக்கு வந்து what we are getting the diploid zygote. அப்புறம் அந்த fruiting body will undergo the meiotic division, and that will in turn form the haploid spores. Okay va? So to talk about the asexual life cycle of the rhizopus, okay, we have certain things like say oidea. So in the oidea அப்படின்னும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are formed under the conditions when there is excess of water, sugar and certain salts. Okay, so they are individual cells which will be separated from the hyphae. Oidea numbodhu adu separate, they are actually formed by fragmentation of hyphae. Adha the oidea ngra the method, fragmentation of hyphae. Okay, so example, the best example of this oidea, it will take place in the rhizopus. Then we have what is called the chlamydiospore. Chlamydiospore vandu pathina, this is also another very thick wall penetrating spore. Thick wall spore nu vechukongla, that will be better. Okay, they will develop enga அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, they will develop along the hyphae, where all by accumulation of protoplasm. So இப்போ வந்து hyphae இருக்குன்னா, they'll just get accumulated up like that, and they form rounding off and secretion of a thick wall. So this is where we see. So they contain rich food reserves. Nalla rich ulla அந்த spores குள்ள வந்து they'll have rich food reserve, oil, glycogen அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். They are very common with water moles, like forming that gemma keppன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுல common chlamydospore. அடுத்து sporangium, அந்த sporangiospores ன்னு சொல்லும்போது they are non-flagellate spores, very common, you come across in muca, rhizopus and all that. So they will be dispersed by air currents. Okay, so these are some of the common asexual methods. When I say about fragmentation,
fragmentation அப்படினா the commonest method which I already said. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு compact of masses of hyphae இருக்கும். அதுல வந்து under favorable conditions எப்படி இருக்கும்னா there will be like a rope like twist மாதிரி ஆகி there will be ஒரு point. So அதுல வந்து அப்படியே இதுவாயிட்டு they will try to fragment and form. So fragmentation is one of the commonest method of the vegetative reproduction in fungi. Okay, so in the concept வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இந்த basic is enough. Okay children, yes, shall we move to the next part of it? Right. Now coming to the important concept, like how will be the sexual reproduction in case of say take an example like Rhizopus. Rhizopus ஓட முழு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா Rhizopus stolonifer ன்னு சொல்லுவோம். It is actually heterothallic. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, what is heterothallic? That means there is going to be fusion of two different genetically type இல்லையா அது. So they will have two type of thallic, the mating types. They will be represented as plus and minus. It's not that you cannot say that it's a male or a female. They are two different strain in சொல்லுவோம். Okay வா? There is no difference between like male female சொல்ல மாட்டோம். Like on the strain kulla or difference kadayadu, physiologically they'll have the difference adha. So when the mycelia, when they are present in the same medium, they will produce what is called the trisporic acid. Okay, the trisporic acid, the trisporic acids. So these acids, they will stimulate all that hyphae and all, no, they'll stimulate the hyphae that will form one special thing what is called the zygospores. These zygospores, no, that is plus or minus. Okay, they actually come in contact at number of places and they form what is called the progametangium. நான் திரும்பி சொல்றேன், Rhizopus stolonifer, Rhizopus stolonifer, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா heterothallic. That is, it has got two mating types. இது உடனே நீங்க male female நினைக்காதீங்க. There is no difference between the strain. You cannot call a male or a female morphologically, but physiologically there is some change. That is, when the mycelia of the two mating type இருக்குல, when they are present in the same medium, அது இந்த trisporic acid என்ற ஒரு கெமிக்கலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த trisporic acid அந்த மைசீலியத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷல் சப் ஏரியல் ஹைஃபேவை வந்து அங்கே அப்படி புடைச்சா மாதிரி வெளியே வரும். அதுக்கு பேர் ஜைகோஸ்பர். அந்த ஜைகோஸ்பர் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எது வந்து கான்டாக்ட், அந்த நிறைய இடத்துல கான்டாக்ட் வந்து ஒரு கிளப் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணும் இன் ரீஜன் ஆஃப் கான்டாக்ட், அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோகெமட்டாஞ்சியம். இந்த ப்ரோகெமட்டாஞ்சியம் இப்போ என்ன ஆகும்னா, இட் வில் செப்பரேட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட். தட் இஸ், இப்போ வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைஃபே இருக்கு, அதில் இந்த ஒரு இதுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு சப் ஏரியல் ஒரு ஹைஃபே மாதிரி வெளியே வருது இல்லையா. இப்போ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், ஜைகோபோர். அது எங்க கான்டாக்ட் வருதோ அது ப்ரோகெமட்டாஞ்சியம். இப்போ அது பிஞ்சி ரெஸ்ட்டுக்கு பேர் சஸ்பென்சர் சொல்லுவோம். அது மீதி இருக்கிறது சஸ்பென்சர். அந்த பிஞ்சு அந்த கெமட்டாஞ்சியம்லேருந்து வர்றதுக்கு பேர் கெமட்டாஞ்சியம். ஓகே, ஸோ இந்த கெமட்டாஞ்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் லைக் அ மல்டி நியூக்ளியேட் சீனோகேமிட்டே. ஸோ ப்ரோகெமட்டாஞ்சியம், கெமட்டாஞ்சியம், சீனோகெமிட். இப்போ இந்த சீனோகெமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே போத் வில் டிசால்வ். ஓகே, ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் த டிப்ளாய்டு ஜைகோட். ஓகே, அது வந்து டார்க் ப்ரௌனோ இல்லை பிளாக்கிஷ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, வித் தட் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அது எல்லாமே அங்கே இருக்கும். அடுத்த கான்செப்ட் வந்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா, இந்த ஜைகோஸ்போர் இருக்கு இல்லையா, அதோட வால் பிரேக் ஆகும். Then that will undergo what we call that meiosis, and then it is going to produce the promycelium. Then we have what is called the promycelium na, that wall break ஆகி வெளியே வர்றது promycelium. அடுத்து வர்றது வந்து germ mycelium. So germ mycelium அப்படின்னா it is going to come from the promycelium. Okay, it develops at the tip of the promycelium is the germ mycelium. From the germ mycelium there develops the what you call the uninucleate, okay, uninucleate haploid spores. They are the haploid spores. They are the germ spores. இது அப்படியே டெவலப் ஆகி ஒரு நியூ மைசீலியமா ஆகும். இதுதான் கதை. So rhizopus or mycelia, sexual reproduction by
First, because of that acid, they develop subaerial structure, zygospore. When come in contact, progametangium, then gametangium, and the remaining pair is suspensor, cenogamete, fertilize, diploid zygote, undergo meiotic division. Okay, they undergo that meiotic division at the zygospore formation. Okay, then promycelium, germ sporangium, then uninucleate haploid, germ spore, new mycelium. இதுதான் கதை. புரியுதாமா? ஹரி, மைதிலி and Aditi? Yes, very good. We'll go to the next. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, when I talk about the life cycle of the yeast, so இப்போ வந்து life cycle of yeast அப்படின்னு சொன்னோம்னா, like it is also more or less the same, but it will have some few changes in it. Like what changes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it will have two type of what you call the stages. So what are the two type of stages we have? We have plasmogamy, we have what is called the karyogamy. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, they will have two phases also in yeast. Like say for example, the sexual reproduction will take place by many methods. Okay, so inga vandu fertilization will occur by plasmogamy or karyogamy. Plasmogamy actually vandu pathina or the karyogamy will be actually delayed. So plasmogamy nadandha adu idu nadakum. So there will be a transitional phase also between the plasmogamy and the karyogamy. So inga vandu usually வந்து என்ன ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, அந்த அஸ்கஸ் மதர் செல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கும். That is, we have the அஸ்கஸ் மதர் செல். அதுல தான் வந்து என்ன வரும், it is the seat of both, it is a seat for both karyogamy as well as the meiosis. So இதுதான் நிறைய அஸ்கையா கன்வெர்ட் பண்ணும். இந்த அஸ்கை எல்லாமே இப்படி மெச்சர் அஸ்கோஸ்போரா மாறும். இந்த அஸ்கோஸ்போர் ஜெர்மினேட் ஆகி இதுதான் என்ன பண்ணும், it will form the ascospore that will be covered by peridium னு சொல்லுவோம். It will be covered by peridium. Acha, and what will happen, these ascospores, they become more cup-like, that will undergo that asexual reproduction. Okay, and idellame haploid, so that will produce various gametangia. Thirumbi இந்த gametangia la enna agum, thirumbi இந்த gametangia vandu karyogamy, they fuse and they'll form what is called the zygote, which is diploid. Then they will bud and they will become again the ascus mother cell. So இந்த மாதிரி cycle வந்து போயிட்டே இருக்கும். Okay, you are all able to follow. So actually வந்து ஒரு அஸ்கை இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, the diploid இதுல இருந்து 4 to 8 ascospore வந்து வெளியே வரும். Okay, so that concept you should know. So what is the morphology of the mycelium? So depending on the morphology or depending on the mode of spore formation, their fruiting body, we have a various classification. So best way of classification of fungi அப்படினு சொன்னோம்னா, we can classify them into Gymnomycota. இது கீழ தான் we have those slime molds and all that. Okay, then we have the Oomycota, which is nothing but the Phycomycetes. Phycomycetes படிச்சோம் இல்லையா இப்போ. So the Phycomycetes, under that we have what is the Oomycetes, and then we have what is called the Zygomycetes. Okay, Oomycetes are algal fungi. Okay, what about the Zygomycetes? They are called the conjugation fungi. The conjugation fungi like Rhizopus and all that. Okay, then we have the last, what we call it as the Oomycota. Under that only we have what is called the Deuteromycetes, that imperfect fungi. Then we have the Ascomycetes, sac fungi. Okay, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Then we have the Basidiomyces, which is the club fungi. Basidiomyces, which is the club fungi, the one. Okay, ma'am, can you say about Ascus mother cell? Yes, Ascus mother cell பத்தி சொல்லணும்னா, you have to know that the Ascus mother cell, they have what is called, okay, the Ascus mother cell னு சொன்னோம்னா, the Ascus mother cell வந்து பாத்தீங்கன்னா, they are actually formed. Okay, they are dikaryotic. Some cells வந்து பாத்தீங்கன்னா, they will function as dikaryotic cells. Dikaryotic னா அந்த நியூக்ளியை ரெண்டா இருக்கும். So that will be the place for both meiosis, where அங்க அது diploid இருக்கிறது, அப்புறம் அங்க meiotic division ஆரம்பிச்சு அப்படியே அங்க cells போக ஆரம்பிக்கும்.
and they will have both karyogamy also. Okay, so அந்த ascotic mother cell ல இருந்து தான் asci வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So அதுதான் peculiar of that particular ascomycete. புரியுதாடா? அதான் ascus mother cell. Okay, able to follow? Okay, then these are the classification of the fungi. Then we have the first class, what we call it as the Phycomycetes. So we have the Phycomycetes. Phycomycetes vandu pathina the Phycomycetes, when we see, they are nothing but they come under what we call the Zygomycetes. Okay, so members of the Phycomycetes are found in aquatic habitats. Like இப்ப மரம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப தண்ணியிலே இருக்கு, இல்ல மழை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை வெள்ளையா வரும். So they decay the wood in moist and damp place, or you can even say there are obligate parasites on plants. So இதுல வந்து mycelium சொன்னால அந்த hyphae இருக்கக்கூடிய அந்த body அது வந்து aseptate and cenocytic. இதுல asexual reproduction by Phycomycetes are zoospore, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், and also by aplanospore, that is they are non-motile. Spore வந்து they are produced inside the sporangium only. There will be fusion of the two gamete. The gamete will be of two type. One, they can be isogamous. Isogamous na they will be of similar size. Illa oogamous or anisogamous na dissimilar இருக்கும். The best example of Phycomycetes அப்படினு பார்த்தோம்னா, the best example will be the Rhizopus. The Rhizopus is nothing but the bread mold. What we see, the Rhizopus is the bread mold, or we can even call that black color வருதுல breadல, அது because of this only. Black bread mold அப்படினு சொல்றது வந்து Rhizopus. And we have that albugo, which is the parasitic fungi. So இந்த கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சா போதும். Okay, then we have what is called the Ascomycetes. Ascomycetes are nothing but the sac fungi. இத பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி sac மாதிரி இருக்கும். So they are commonly called the sac fungi. The Ascomycetes are mostly multicellular, that is example penicillium. Okay, so they are pigmented molds in சொல்லுவோம். They'll be either brown or green. Sometimes you can see blue pink color also. Okay, even that morphils, truffles எல்லாம் சொல்றோம்ல, they are all of that only. So here they will be say for example they are rarely unicellular, like yeast, Saccharomyces. They are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous. What is coprophilous? அந்த டங்ல வந்து அது வளர்றதுக்கு தான் coprophilous ன்னு சொல்லுவோம். Mycelium there it will be branched and septate. The asexual spores, that is asexual spores of that are in that special mycelium, we call it as conidospores. So example எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இப்போ வந்து conidospore இது எதோட characteristic அப்படின்னா உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இது sac fungi ஓடது, இல்ல Ascomycetes ஓட ஒரு characteristic எடுங்கன்னா conidospore உங்களுக்கு தெரியணும். So conida on the germination they produce the mycelium. அடுத்து சொன்னால அந்த sexual spore வந்து it is by the ascospore, அந்த Ascomycete ஓட இது. So which are produced endogenously in sac like ascus, and they are arranged in different type of fruiting bodies called ascoscarp. Okay, and actually the best examples are aspergillus. Okay, and then the claviceps, neurospora. Neurospora வந்து lot of genetic and biochemical work we take it up that. Okay, so that is where their cell wall is also actually made up of chitin and fungus cellulose. That is also important, that they can ask. Then we can see that in yeast வந்து asexual reproduction is most common by budding and fission. நம்ம ஏற்கனவே அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, so that is very very common. Okay, so that you need to remember. Examples of these ascocytes, we can remember the yeast. Actually yeast ன்னு சொல்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், we have what is called true yeast. Okay, yeast with ascus formation true yeast ன்னு சொல்லுவோம். Yeast which has not got that ascus formation வந்து false yeast ன்னு சொல்லுவோம். So true yeast அப்படின்றது வந்து இருக்கு, அது வந்து false yeast ன்னு இருக்கு. So mostly வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த Saccharomyces இதெல்லாம் வந்து true yeast. எதெல்லாம் false yeast ன்னு பாத்தீங்கன்னா, false yeast வந்து பாத்தீங்கன்னா, these are all additional points I'm giving. False yeast வந்து பாத்தீங்கன்னா Candida, Mycoderma, இதெல்லாம் வந்து false yeast. Okay, you can remember like that. What is the economic importance of yeast அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, brewing industry, making wine, beer preparation, அப்புறம் வந்து bakers industry, அந்த making of those cakes, breads அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தேவை.
Then they are used for making certain vitamins like vitamin B12, riboflavin, B6, B2 அதுக்கெல்லாம். But plant disease வர்றதுக்கு, human disease வர்றதுக்கும் they are very 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 common. Okay. Yeast வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are non-mycel. Okay, pseudomycel னு சொல்லுவோம். பட் இதே aspergillus வந்து green mold, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, green mold actually. Penicillium from Penicillium notarum, இதெல்லாம் இதுக்கு related. Neurospora நம்ம சொல்றோம்ல, it is actually called the pink bread mold. Pink bread mold னு சொல்லுவோம். Okay, இதான் more genetic studiesல இப்போ யூஸ் பண்றது. Claviceps purpureae அது இருக்கு இல்லையா, so that is also அதுல இருந்து தான் அந்த ergot அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் எடுப்பாங்க, ergot. So that you can remember. Okay, so this is with the Ascomycetes. புரியுதாமா? Hari, Sanjay, I'm sorry, Hari, Maithili, then Aditi, yeah. So Basidiomyces. Basidiomyces are nothing but they are called the club fungi. So you can see this like look like a puff ball, Mari. So commonly known as Basidiomyces are mushrooms, the bracket fungi or the puff ball. So they are commonly you can see glowing on logs, trees, stump. நம்ம கூட பார்க்கலாம், மரம் எங்க தண்ணி தேங்கி கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கும். And in living plant bodies as parasites, example rust and smut. The mycelium here will be branched and septate. The asexual spores are not found. That is very very important here. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or some somatic cell. They will be of different strain and the plus minus. So karyogamy and meiosis will take place inside the body, the basidium, that forming 4 basidiospore. So the basidium exogenous are இருக்கும். So that fruiting body what we call the basidiocarp. So the best example here will be agaricus, the mushroom, then the astiligo smut. Okay, so they are all what? They are all good examples of basidiocytes that we need to remember. Okay, so basidiocytes. Okay, so then we have what is called the deuteriocytes. The deuteriocytes are nothing but the example kepanga, the fungi imperfecti. So it is an artificial imperfecti. So that is actually because they don't belong to this class at all. So they இதுக்கும் fungi குள்ளியும் வெச்சுக்க முடியாது, or we cannot put it into another class, and that's why we made this class. So commonly they are called imperfect fungi. Okay, so here it is probably because only the asexual or the vegetative phase of the fungi is known. When you take the sexual form of the fungi, they were discovered, they were moved to other class. So sexual form எடுத்தீங்கன்னா they don't fit into it, like you see trichoderma or alternaria, they don't fit into it at all. So it is also possible that asexual and vegetative stage that have been given one name, and they are placed as deuteriocyte. But when you take the sexual stage of it, they will be in another class. So இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால it's not like a perfect fungi. So once perfect, the sexual stage of members of deuteriocytes were discovered. Like when you take, they'll be like Ascomycetes or Basidiomyces. So the mycelium will be septate, branched. Mostly the members are saprophytes or parasites, while large numbers are decomposer. They help in that mineral cycling. The example kepanga deuteriomyces. That is, they are nothing but what we call it as the the imperfect fungi. So the red rot of sugarcane, இதெல்லாம் இது because of this only. Red rot of sugarcane, early blight of potato ன்னு சொல்றோம்ல, அதெல்லாம் இது because of this only. Early blight of potato, it's all because of these only. Okay, romba like that. Then some of the examples, alternaria, collectorotrichum, trichoderma, இதெல்லாம் வந்து good example. Trichoderma வந்து it's a very important for making the enzyme cellulase, like that. Okay, so the commercial. So it's common seen in the wood and all that. Trichoderma. Okay. Wait 1 minute. The next. So next, coming to another interesting part of it is the plant kingdom. So when I say plant kingdom, immediately our mind should strike that they are all eukaryotic. They have got chlorophyll, and that's what we call them plants. Mostly when I say plants, நம்ம உடனே மைண்ட்க்கு தோன்றது வந்து they should be autotrophic. Okay, children, you all understood with fungi. So now fungi ஆரம்பிச்சு, what are fungi, their classification, and what are those special characteristics in each, how do they reproduce by sexual, vegetative and asexual method, இது எல்லாமே சொன்னேன். You are all able to follow ma.
Any doubts, you clarify here itself. And NCERT thavara, I am giving there and there some important examination questions that they have asked many times and giving certain additional points also. Okay. So coming to this, mostly autotrophic தான் நினைப்போம். But அப்போ plants இல்லதெல்லாம் இருக்குல்ல, like heterotrophic, like say the insectivorous plants or parasites, say that bladderwort, or you have those pitcher plant ன்னு சொல்லுவோம்ல, like it will have like this. அப்போ அந்த pitcher plant and all, like what we will say. And cascata, all that is a parasite. So the plant cells have eukaryotic structure. They have got a very prominent chloroplast, cell wall, which is particularly made of cellulose. So that is where they are very characteristic. So plant, what all it includes? It includes the algae, it includes the bryophytes, the pteridophytes, the gymnosperms and the angiosperms. So that is very important. Actually plant kingdom, like we will do it in detail. We have those cryptogamy, we will say about panirogamy. Cryptogamy, there will be no seeds. Under that தான் எல்லாமே இது வந்துரும். Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. But under the phanerogams, we will talk about the gymnosperms and the angiosperms. Okay. 1 minute. Yeah. So now coming to the discussion of algae. So when I talk about algae, the first and the foremost that you people all should remember when I speak about algae, we have various classifications. So algae, they are all chlorophyll containing thalloids. Chlorophyll containing thalloids. Achha? Okay, so that is where, okay, in a traditional 2 kingdom, they were actually in the plant kingdom. Vitakas la vandu pathina, we are grouping the algae under the Monera, the blue-green algae, under the Protista, nethu padichomla, Protista, the dinoflagellate, diatoms ellame, and that red algae, brown algae and on under the Plantae. So in the concept theriyum. So mostly they will be aquatic, freshwater or marine. Their body will be unicellular, colony or filament. Okay, they will be covered by that mucilage. Vascular tissues kadayadu, mechanical tissue kadayadu. Body rombo flexible. They will contain those chlorophyll, keratin, xanthophyll. Idu ellame irukum. Asexual method of reproduction is going to be very, very common. Okay, I hope you all understood with that. Okay. So coming to the various things, we have what is called the algae. Under that we have what are called the green algae. Okay, the green algae kila we have valvox, eulothrix. So green algae abdinumbodu, what are the photosynthetic pigment that is available? So mostly green algae la it will have both chlorophyll A and B. Okay, and it has got rich beta-carotene also and other carotenoids also. The storage material of green algae will be starch. So they can be either unicellular to multicellular also. So that is with the, you need to remember with the green algae. So when I say green algae, they belong to the characteristic chlorophyta. So they occur in all the habitat, 10% only marine. Okay, so they are epiphytic or endophytic. The thallus will be of mainly unicellular flagellate, or they can be say in the valvox. Valvox la vandu pathina, they will be flagellate colonies. Round colonies are valvox. Okay, or they can be seen like as we see in the eulothrix also. So in the madri or characteristic appearance it's very, very characteristic of the green algae. So green algae la vandu pathina, the cellulose will form the inner layer. Okay, outer layer will be formed by pectose. Adu nyabagam vechukonga, outer layer. Okay, flagella sometimes if they have, they will be 2 into 8 in number. Asexual reproduction is very more common by mitospore or meiospore. Idella nyabagam vechukonga. Then they will have, what is the next one? We have what is called the brown algae. They belong to Phaeophyta. They belong to Phaeophyta. Brown algae abdin sonnamnane, you should immediately think of, they have chlorophyll A and C. They have special chemical in them, what is called the fucoxanthin. Aduthan the color. Okay, the storage material here is lipid and laminarian. They are multicellular. So laminaria, fucus, and we have the Dictophytae and all that. So what is the main importance of economic importance of this brown algae? Like laminaria,
that is very much used as food. We call it as devil apron, or sometimes வந்து like we'll iodine rich வந்து from fucus. This is fucus, this is laminaria, right? So that kelp லாம் சொல்லுவோம்ல, actually shampoos எல்லாம் கூட வருது பாத்தீங்களா, bio kelp அந்த shampoos, that green இது long ribbon மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are very good source of actually iodine and all. Even medicines, blood anticoagulant லாம் வந்து we are taking it from that lamarin and all. So they are very good antibiotic property. They have got worm expelling capability. அந்த மாதிரி நிறைய functions வந்து இந்த brown algae க்கு இருக்குது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. Then we have red algae. So red algae அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வேற பேச்சே வேணாம். They are mostly marine. They are actually having chlorophyll D, which will be there other than A. They have a particular what is called the fucoxanthin. Okay, apart from that they have phycobilins. Reserve fluid material will be that Floridian starch. அதுதான் the characteristic color. And their motile stage எல்லாம் இங்க இருக்காது in case of red algae. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Another thing with red algae, they have phycobilins, phycoerythrin, phycocyanin. இதெல்லாம் the chemicals. Storage materials is unicellular to multicellular இருக்கும். So mostly A இருக்கும் chlorophyll, mostly D இருக்கும். In some cases A will be present. That you need to remember. So that is with the what you call the red algae. So red algae, Porphyra, Polysymphonia, அதெல்லாம் example வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, so that is where they are very very important. Okay, we'll go to the next set. Then we have what is the Bryophytes. So the Bryophytes are the amphibians in சொல்லுவோம் இல்லையா, mostly like okay, so those they will be resolving in damp sandy places and all. So in the plants la வந்து பாத்தீங்கன்னா we will have a thallus as you all see here. So ஒரு thallus இருக்கும், and then there will be one plant body will be thallus like, or it can be like with erect or cup மாதிரி இருக்கும். No vascular tissue, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. There will be no vascular tissue. Okay, and then the sex organs will be multicellular, jacketed. There will be no root. Rhizoids can be present, அது வந்து unicellular or multicellular இருக்கலாம். No true stem, leaves, இது எதுவுமே இருக்காது in case of Bryophytes. இதெல்லாம் plant kingdomல நம்ம தெளிவாவே நல்லாவே படிப்போம். Like Marchantia, as you all see. Okay, that's a very common example we give for liverwort, mosses and all that. So liverworts வந்து பாத்தீங்கன்னா the difference between a liverwort and if I talk about mosses, liverwort will be dorsiventral symmetry will be there. Dorsiventral symmetry. So கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா டார்சலாவும் வென்ட்ரலாவும் இது பண்ணோம்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ பிளான்ஸ் வந்து இன் liverworts they will grow like thallus மாதிரி இருக்கும், branching dichotomous-ஆ இருக்கும். ஓகே, rhizoids will be unicellular, இந்த மாதிரி இருக்கும். vascular tissues ரொம்ப primitive-ஆ இருக்கும். இதெல்லாம் with liverwort. Okay, but with mosses they show radial symmetry. Mosses வந்து will show radial symmetry. Okay, radial symmetry. Best example of mosses we give that case of spurgum, big moss. Okay, they are all example of mosses. Okay, so that is where you need to remember. Coming to the next part of it is that okay, we have what is called this kingdom planetae. Coming to that kingdom planetae, we have the angiosperms. So when I say angiosperms, what should strike your mind? The angiosperm, like they are the seed plants. Okay, they will be grouped into gymnosperms. Okay, and then we have the angiosperms. In that we have the angiosperms. Okay, the angiosperms அப்படினு சொன்னோம்னாலே என்ன சொல்லுவோம்? They are immediately divided. Actually, the angiosperms will be immediately divided into what we call the what is it called? The monocots and the dicots, right? So when I say angiosperms, they'll have a true vascular tissue. Okay, they will have they are highly evolved plants. Adile the tiny angiosperm nu pathina we have the what you call the Olphia, and then the tall tree we have the eucalyptus. Adha romba tall. Okay, so here they'll be having seeds.
Okay, and all that pollination is through several agency, pollen grains will be present. So depending on the presence of the seeds, the cotyledon, they are divided into monocots and dicots. In the mari concept irukkudu. So we have monocots and we have the dicots. In the concept you should know. Okay. Wait. Where is cursor? Yeah. Then next we see the Pteridophytes. So when I say Pteridophytes, the Pteridophytes actually, the Pteridophytes, when we see these Pteridophytes, like say Selaginella, which is called the club moose and all that. So these Pteridophytes are actually comes under the Tracheophyta. They are also vascular plants. They will have conducting tissue. They are visible green plants in the madri irukum. Plant body will be sporophytic. Inga vandu ungalku and stem, root, leaf idella vara arambichirum. Okay. So what is that na? They are seedless plants. That's a basic concept you should know. They are seedless plants. They are very, very primitive tracheophytes. Okay. They are called vascular cryptogams. They are called the vascular cryptogams. The leaves vandu pathina in case of Pteridophytes, they will be called like microphyls. Okay. Or sometimes in Seligena and all, the leaf is very big, where we call it as macrophyls. Fields, that is the leaf or the size which. Okay. And then they are also called the botanical snakes. Okay. They are called the botanical snakes. Probably after the amphibian reptiles vandadanaala, since bryophytes kaduthu idu varradanaala, we might even call that. They are heterosporous plants actually. Xylem mari true vessels la we don't find here. Phloem and the sieve cells, companion cells la irukku, adu edume inga irukadu, adu nyabam vechukonga. They are very found in the damp, cool place la the Pteridophytes will be there. So good example, we can talk about the Selaginella. Okay. So that is where it is very, very important, those fern and all that. So then we have this Funeria. Okay, that Funeria, what we I said no, that they have that gametophyte and sporophyte. Okay, the sphagnum and all that. So here, as you see here, it has got the gametophyte, see, which has got that rhizoid and that main axis and all. The leaves are there. Idhe vandu sporocyte la or setan onu irukum, and that will form one what we call it as the capsule. So the Pteridophytes vandu pathina, the reason for the Pteridophytes na, the gametophyte of the Pteridophytes, they are devoid of cuticle and all. Okay, so adu vandu moist and mari area la dhaan irukum. Okay, the rhizoids will absorb those nutrients, water and the madrila. Okay, so that is where. So you can see the what you call the sphagnum gametophyte here. So this is the Funeria gametophyte with a sporophyte. Here you are seeing that bryophyte, that mosses, what we call it as the sphagnum gametophyte. What we call it as the sphagnum. So they are actually evergreen vascular Pteridophytes or cryptogam, what we all say. So inga vandu pathina, they have lot of branches. These are antheridial branch, and we call this as the archegonial branch. So male and this vandu female, and the concept madri idla irukum. So the vegetative reproduction will be by bulbil formation, or it can be because of tubers or anything like that. So that is how it happens here. Okay. So then we see here we have the gymnosperms. So when I say the gymnosperms, we have those pine madri, the pinus, the ginkgo, all that is what? They are all good examples of gymnosperms. So when I use the word gymnosperms, they are small group of vascular seed plants. Okay. Okay, so generally they will have that taproot, stem will be either branched or unbranched. Okay, they are more ancient than angiosperm. So inga vandu perennial woody plants are irukkalam, adhu mari ginkgo mari parunga long shoot appuram or drop shoot mari vandu seeds idella. Okay, so inga vandu main ah vandu in the what you call that adaptation, main ah vandu எப்படி வந்து இவ்வளோ நேரம் அந்த ஒரு ஃபர்ன் மாதிரி இருந்தது, எப்படி வந்து இட் இஸ் கம்மிங் இன் டு தட் ஜிம்னோஸ்பர்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த அடாப்டேஷன் டு த லேண்ட். ஸோ சீட் பிளான்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் டு சஸ்டெயின் இன் த லேண்ட், லைக் பிகாஸ் ஆஃப் த பாலினேஷன். அப்புறம் தே டோன்ட் நீட் எனி எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து அப்படியே டெரஸ்ட்ரியலாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ தட் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். So they have microspill, that adula vandu avlo distinction theriyadu, but megasporophyll they lack distinction into ovary and the madri la irukum. But the angiosperm la nalla distinction namakku theriyum illaya. So that is what they are trying to say here. Okay.
So then we have the alteration of generation, like what we call in plant kingdom. We'll explain you this in much detail. So they have two distinct phases. So you remember always they have a sporophytic phase and a gametophytic phase. So a sporophytic will be always diploid, and once when the gametes are formed, they are haploid. So alternate with generation. So the haploid and the diploid phase will keep on alternating, and that is mostly like a free living or dependent மாதிரி இருக்கும். So that phenomenon is what we call it as alteration of generation. Okay. So next, coming to the kingdom of Animalia. When I say Animalia, they all are eukaryotes. So children, you are able to follow that gist of what I gave in plant kingdom. We saw algae. Then we saw about those, what I call the Bryophytes, the Gymnosperms, the Pteridophytes, and those Angiosperms, a gist of it. In plant kingdom, we will read it elaborately there. So coming to the eukaryotes, they will be mostly heterotrophic, okay, because they depend on other organisms for food. They don't have cell wall, they lack cell wall, and in the reserve will be the glycogen or fat, and then they will have holozoic nutrition. What do you mean by holozoic nutrition? That is food ingest panna. So they have definite pattern of growth, definite ellame system nalla well developed, like say sensory, neuromotor, idellame irukku. So that's capable of locomotion. So they have that embryological development, mostly sexual reproduction through embryological development. So that will be there. So then we have what is called the viruses or viroids. According to Whitaker classification, there is no mention of lichens or virus or viroids. Whitaker 5 system classification தான கொடுத்தாரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த terms எதுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். பட் எப்பவுமே நம்ம வைரஸ் னு சொன்னோம்னா we think of those ill effects like rhinovirus that brings about the common cold or flu. So virus did not find a place in classification, so you cannot consider it a true living. But if we understand living as those organisms, that means it should have a cell structure. But a virus it's a non-cellular organism, like it will have a characteristic crystalline structure which is outside the living cell. So once they infect, they take over the machinery of the host cell, they will replicate. So இன்னும் கூட நிறைய they will kill the host also. So virus, whether living or non-living, controversies among scientists is still there. So the name virus it came from the word venom or poisonous fluid that was first given by Dmitry Ivanskoy. So இவர் எங்க first identify பண்ணோம்னா tobacco mosaic virusல தான் first இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த microbes அந்த virus இருக்குன்னு சொல்வார். Then they were found smaller than the bacteria and they passed through the bacteria proof filters also. So Bejernek அப்படிங்கிறவர் தான், he was again the person who extracted that infected plant of tobacco and he caused that infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid. So healthy plantல எடுத்து இதுல இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதை ப்ரூவ் பண்ணாரு. அப்புறம் WM ஸ்டான்லிங்கிறவர் தான் வைரஸ் அதுல இருக்க அந்த கிறிஸ்டலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து அந்த கிறிஸ்டல் எடுத்து அது எது புரோட்டீன், அது ஒரு இனர்ட் மெட்டீரியல் that is always outside the specific host. So virus it is an obligate parasite, it needs a host to sustain அப்படின்னு அவர் சொல்வார். So see the structure of the tobacco mosaic virus. See, you can see the single strand and the RNA, and these leaf-like structures, what we call it as the capsid அப்படின்னு சொல்லுவோம். So in addition to the protein, viruses also contain the genetic material. So இதுகிட்ட either RNA இருக்கும் இல்ல DNA இருக்கும். No virus will have both RNA and DNA. So virus ஒரு nucleoprotein, but that on the genetic material is infectious. So there can be single stranded RNA or there can be a single strand DNA, or it can be a double strand DNA or a double strand RNA also. So the bacteria that infects the virus that infects the bacteria we call as bacteriophages. So அது usually they are double stranded DNA virus இது கேட்பாங்க. So இதுல பாத்தீங்கன்னா they'll have the protein coat, what we call it as capsid. So they'll have those protein coat that is called the capsid, and you can see that small units what is called the capomere. So the coat பேர் capsid, அந்த ஒரு unit பேர் capsomere. So you can see they'll be arranged in a helical or a polyhedral generic form. So geometric form. So virus that causes mumps, paramyxovirus, smallpox, இருக்குலையா, herpes, influenza, எல்லாமே என்னது, they are all virus. So நிறைய வைரஸ் படிச்சோம்ல human health and disease ல எல்லா வைரஸும் that cause the disease. AIDS, HIV virus, that is also a virus. So in plants like mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, dwarfing, stunted growth, all that is because of the viral infection. Okay. So look into the bacteriophage. See, it has got those tail like fibers.
இதுக்கு தான் ஷீத்னு சொல்லுவோம். see that polyhedral head, அது உள்ள தான் அந்த genetic core இருக்கும். this is a collar. so this is a bacteriophage. then see the viroids. It was Theo Diner. He was a person who first identified that new infectious agent. அது வந்து வைரஸோட ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கே கண்டுபிடிப்பாரு. so that was the first one to cause that potato spindle tuber disease. இதுதான் வந்து ஒரு பயங்கரமா புரட்டி போட்டு எடுத்துச்சு அப்படியே அந்த கமர்ஷியலா பொட்டேட்டோ விற்பனைய. so they found that it is a free RNA உள்ள இருக்கு. it doesn't have a protein coat. so அதனால தான் இதுக்கு பேர் வைராய்ட். வைராய்டோட RNA வந்து low molecular weight as you see the structure here. so then we have the pyrions. pyrions வந்து பாத்தீங்கன்னா actually pyrions வந்து பாத்தீங்கன்னா they are abnormally folded protein சொல்லுவோம். the pyrions வந்து எங்க வந்து first characteristic நோட் பண்ணாங்கன்னா cattle as well as humansக்கு சில disease கொண்டு வந்தது. அப்ப what are those? they are similar size to virus but they are not actually virus but abnormally folded protein. so in modern medicine certain infectious neurological disease they are transmitted by some agent that is having abnormal folded protein. so they are similar in size to virus. இந்த agents பேர் தான் pyrions. so the most common pyrion is the bovine spongiform encephalopathy, mad cow disease of cattle. இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அதே மாதிரி நம்மளது வந்து Creutzfeldt Jakob disease in humans வந்து it is because of the pyrions. so pyrions வந்து ஒரு abnormal folding of protein that results in transmission of some disease that we call it as pyrions. okay, lichens we all know that is having a symbiotic association. so it is an association between the algae and the fungi. so in the algae and fungi in the association பேர் தான் இது. so algal component பேர் phycobion, fungal component பேர் mycobion. இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா phycobion வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be autotrophic. okay, the fungal part mycobion will be heterotrophic. so algae வந்து என்ன பண்ணும்? அது own it will prepare the food for fungi. fungi என்ன பண்ணும்? it is giving shelter for the algae. so அது இந்த உஷாரா என்ன பண்ணும்? இந்த fungi வந்து அந்த algae கிட்ட இருந்து minerals water எல்லாம் எடுத்துக்கும். so such a close association that if one see lichen in nature one would never imagine that they are two different organisms. உங்களுக்கு ஏதாவது differentiate பண்ண முடியுதா? எதுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. இதுதான் lichen, இதுதான் வந்து algal, இது வந்து fungi, அப்படி சொல்லவே முடியாது. but lichens they say it's a very good indicator of pollution. so அது வந்து they do not grow in polluted areas. so எங்கெல்லாம் pollution இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம lichens பார்க்க முடியாது. இது கூட எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய முக்கியமான question. okay, so you are all able to follow. Any doubts so far? Today I started with fungi, then we completed that Planetae, then Animalia. so we are completing the biological classification. then each kingdom when we go, say Planetae, Animalia, you will learn in much detail there. Able to follow? Shall I wind up the session? Maithili, Aditi, Hari, shall I wind up, ma? Any doubts? You are able to follow? Yes. In the chapter la kandipa and the questions varum, like what all I said important, like lichens, which is phycobion, which is called mycobion, aprom the good indicator of pollution. Nariya where all I highlighted and said important, they are all most repeated questions. Concentrate on those questions. Okay, so see you next class with plant kingdom. Okay, in the next session. so thank you children. Thank you Aditi, Maithili, Hari. okay, I'm winding up the session. Bye ma. so